Good morning to one and all. Welcome to Mastan Accounts Academy. Dear students, today we are going to discuss a problem of triple column cash book, that is cash book with cash, bank and discount columns, right? So dear students, in yesterday class, I have given the total theoretical part about the three columns cash book, what should be taken on the debit side, what should be taken on the credit side. Apart from that, I have given a clear information about the three columns cash book when the contra entry arises. As per our discussion, contra entry arises in three cases. What is the contra entry means? I said that if a transaction requires to record both sides of the same book, then it can be called as contra entry. And contra arises in three cases. Case one is when cash is deposited into bank. When cash is deposited into bank or opened a bank account or opened a current account or cash paid into bank. What is the required entry, dear students? Bank account data to cash. And case two, when cash is withdrawn from bank for office or businesses. మనం బ్యాంక్ లో డ్రా చేస్తున్నాం, పర్పస్ బిజినెస్ యూజ్ కానీ ఆఫీస్ యూజ్ కానీ ఉంటేనే కాంట్రా అవుతుంది. ఎంట్రీ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలా? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. When cash withdrawn from bank for domestic use, it's not a contra, it's a bank payment. Okay, now it's a bank payment. Entry in drawings to bank. Do not confuse here. Okay. And case 3 in Japan, when previous checks are deposited into bank. అంటే చెక్ ఒక రోజు వచ్చి తర్వాత రోజుల్లో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు అది కాంట్రా అవుతుంది. చెక్ వచ్చిన రోజే బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినా కాంట్రా కాదు, ఇట్స్ ఎ బ్యాంక్ రిసీట్. అలాగే చెక్ వచ్చింది, ఆ చెక్ ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేసినాడు, వెన్ ద చెక్ హావ్ బీన్ డిపాజిటెడ్, డీటెయిల్స్ నాట్ గివెన్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హావ్ టు మేక్ అన్ అజంప్షన్ దట్ చెక్ హావ్ బీన్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ మా. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు చెక్ అనే పదం వచ్చినా, డెబిట్ కార్డ్ అనే పదం వచ్చినా, క్రెడిట్ కార్డ్ అని వచ్చినా, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటిఎం, ఇట్ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలం. Receipts అయితే డెబిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలం, పేమెంట్స్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సోల్డ్ అండ్ రిసీవ్డ్ త్రూ గూగుల్ పే అంటే బ్యాంక్ కాలమే. గూగుల్ పే అయినా బ్యాంక్ పోతుంది, ఫోన్ పే అయినా బ్యాంక్, పేటిఎం అయినా బ్యాంక్, చెక్ అయినా బ్యాంక్. సో దాని గురించి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. సో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైనా సరే, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటిఎం, చెక్, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ వచ్చినా రిసీట్ అయితే రిసీట్ బ్యాంక్ వేసుకోండి, పేమెంట్ అయితే పేమెంట్ బ్యాంక్ వేసుకోండి. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ క్లియర్ వే విల్ డూ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్. ఓకేనా? సో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం లెంగ్తీగా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఒక 3 to 4 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 4 వీడియోస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా వింటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 20 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, 30 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఈ 4 వీడియోస్లోనే కవర్ అయిపోతాయి. సో హ్యాపీగా మీరు 4 వీడియోస్ చూసి హ్యాపీగా మీరు సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న 20-30 ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాపీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ద మోటో ఆఫ్ దీస్ వీడియోస్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్. సో ప్రిపేర్ ఏ క్యాష్ బుక్. జస్ట్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్. Prepare a cash book with cash, bank and discount from the following transactions. First, 2019 given date, January 1st. Cash in hand 1 lakh, cash at bank 40,000. So, as for discussion, cash in hand is always debit balance, whereas cash at bank అనేది depends upon the question. Here cash at bank అని చెప్పాడు కానీ overdraft అని కానీ unfavorable balance, CR balance ఇవ్వలేదు. So, answer is very simple. 2019 January 1st to balance brought down. Dear students, కేర్ఫుల్ ఉండండి. కాలమ్స్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి డెబిట్ 3, క్రెడిట్ 3, 6 ఉన్నా కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ప్రతిసారి చెక్ చేసుకుంటా పోండి. 1 lakh, క్యాష్ ఈజ్ 1 lakh, బ్యాంక్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి అది కూడా డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్, సో 40,000. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ టేకెన్, రైట్? నెక్స్ట్ ప్లీజ్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్ మా. Cash received from Gupta 28,000 in full settlement of his account 30,000. Gupta అనే వ్యక్తి ద్వారా 30,000 వచ్చింది, ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఎంత? 30,000. సో ఇట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ రిసీట్. దీని ఏమంటాను నేను? క్యాష్ రిసీట్. సెకండ్ డేట్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ Gupta. సో రైట్ ఇట్, నేమ్ ఆఫ్ ద గివర్ Gupta. ఎంత వచ్చింది గుప్తా నుంచి క్యాష్ మనకి? 28,000 వచ్చింది. సో క్యాష్ కాలంలో వేస్తున్నాను, బీ కేర్ఫుల్, క్యాష్ కాలంలో వేస్తున్నాను బికాస్ క్యాష్ రిసీవ్డ్. ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ అకౌంట్ 30,000 అంటే 28,000 వచ్చింది, 30,000 రావాల్సింది. చూడండి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను గుప్తాకి నేను. ఐ హావ్ గివెన్ ద డిస్కౌంట్ టు మిస్టర్ గుప్తా ₹2,000. ఓకే, గాట్ మై పాయింట్. నెక్స్ట్
Cash paid to Naveen 19,200 in full settlement of his account 20,000. నవీన్ కి 20,000 ఇవ్వాలా, కానీ ఎంత ఇచ్చాను? 19,200 ఇచ్చాను. ఓకే, 19,200 ఇవ్వడం జరిగింది. సో పేమెంట్ సైడ్ January 3rd by Naveen. Dear students, it's a cash payment or check payment? It's a cash payment. So 19,200 cash column and 800 discount received column. Okay, so చాలా సింపుల్, cash receipt, cash payment అయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్లీజ్. క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్ అన్నాడు. సో క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్ మీన్స్ ఇట్స్ నైదర్ రిసీట్ నార్ పేమెంట్ బికాస్ ఇట్స్ ఏ కాంట్రా. బికాస్ ఇక్కడ రిసీట్ లేదు, పేమెంట్ లేదు, ఒక బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది, ఇంకొక బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుంది. ఏ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది, ఏ బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుంది అంటే థింక్ చేయండి. వెన్ క్యాష్ డిపాజిట్ టు ద బ్యాంక్, జర్నల్ ఎంట్రీస్ థింక్ చేయండి. వెన్ క్యాష్ డిపాజిట్ టు బ్యాంక్, వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటార్ టు క్యాష్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటార్ టు క్యాష్. ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో రాయొద్దండి, జస్ట్ మీకు అనాలిసిస్ ఇస్తున్నాను. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుంది. ఓకేనా? ఈ రెండు కాలమ్స్ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి? ట్రిపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ లో ఉన్నాయి. బోత్ బ్యాంక్ కాలమ్ అండ్ క్యాష్ కాలమ్, బోత్ ఇన్ ద ట్రిపుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంట్రా. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, 4th date 14,000. 4th date ప్రెజెంటేషన్ జాగ్రత్త ఉంచండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ కాబట్టి టు క్యాష్ అకౌంట్, టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇక్కడ క్యాష్ వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్లీ బ్యాంక్ లో పడాలంటే మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. 14,000 బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగింది. ఇప్పుడు సేమ్ డేట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాద్దాం, సేమ్ డేట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. ఇక్కడ క్యాష్ వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏం రావాలమ్మా? పోస్టింగ్ కరెస్పాండింగ్ డెబిట్ రావాలా? బై బ్యాంక్. బై బ్యాంక్ అనే కాలం రికార్డ్ చేయాలా? క్యాష్ కాలం. క్యాష్ కాలం 14,000. అండ్ టు ఇండికేట్ ఇట్స్ కాంట్రా ఎంట్రీ, ఎగ్జాక్ట్లీ 14,000 కి ఎదురుగా ఒక లెటర్ సి లెటర్, అలాగే ఇక్కడ ఈ క్యాష్ 14,000 లెటర్ సి. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, సి ఇండికేట్స్ వాట్ మా? కాంట్రా ఎంట్రీ. సో ఫస్ట్ ఒక కాంట్రా వచ్చింది మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో, ఫస్ట్ కాంట్రా. నెక్స్ట్ బాట్ ఫర్నిచర్ అండ్ పేడ్ త్రూ చెక్. సో ఇట్స్ ఏ పేమెంట్ అండ్ క్లారిటీ ఉంది. ఏ పేమెంట్? బ్యాంక్ పేమెంట్. ఏ పేమెంట్ ఇది? బ్యాంక్ పేమెంట్. ఎందుకు బ్యాంక్ పేమెంట్ అంటే చెక్ ద్వారా చేస్తున్నాం. చెక్ ద్వారా కానీ గూగుల్ పే ద్వారా కానీ ఏదైనా సరే ఆన్లైన్ ద్వారా చేస్తే ఇట్స్ ఏ బ్యాంక్ పేమెంట్. సో పేమెంట్ సైడ్ డేట్ 5th అమౌంట్ 8,000. డేట్ 5th 8,000. ఫర్నిచర్ కొన్నాం. బై ఫర్నిచర్ ఎవ్రీ టైమ్ పోస్టింగ్ షుడ్ బి విత్ కాషియస్ తో చేయాలమ్మా. ఓకే, నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాడు జర్నల్కు. బై ఫర్నిచర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాంక్ కాలం. సో టేకింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలం 8,000 rupees. 8,000 rupees. ఓకే, నెక్స్ట్ స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే, by furniture 8,000. What is the next transaction, please, dear students? The next transaction is purchases. Purchases అని ఏం చెప్పలేదు అంటే క్యాష్ పర్చేసెస్. ఏం చేయలేదు ఇక్కడ, క్యాష్ పర్చేసెస్. సో క్యాష్ పేమెంట్ 6th date by purchases. ఎంట్రీ ఏమి? పర్చేస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. సో ఏమి చెప్పలేదు కాబట్టి క్యాష్ పేమెంట్ అనుకోవాలి మనం, 2,000 rupees. What next? Date 6 is completed. 7th date, dear students, 7th date, check it. Received cash from Manjula 15,600 and discount allowed 400. So 7th date presentation చేస్తున్నాను. To Manjula, it's a cash receipt. It's a cash receipt to Manjula. How much, dear students? How much cash received here? 15,600, and clearly mentioned discount allowed to her is 400. So it is also very simple. చూడండి, పెద్ద లెంగ్త్ ఉన్నా కూడా మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటా పోతే ఈజీగా చేసుకుంటా పోవచ్చు. 16,000 is complete. Sorry, this is completed. Sales 16,000 given. Sales 16,000. If nothing is mentioned, it's a cash sales అంటే cash receipt. 8th date 16,000. So entry me cash account data to sales. To sales. సార్ క్యాష్ అని చెప్పలేదు కదా సార్ అంటే వాడు క్లారిటీగా ఇవ్వలేదంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ అజంప్షన్ ఆఫ్ క్యాష్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, క్యాష్ సేల్స్ అమౌంటింగ్, డియర్ స్టూడెంట్స్, 16,000. 16,000. నెక్స్ట్ 9th date paid to Rajesh by check 7,800
and discount received from him 200. రాజేష్ కి చెక్ ఇచ్చాను 7,800, డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చింది 200. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ రిసీట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ పేమెంట్, క్యాష్ పేమెంట్ ఆర్ బ్యాంక్ పేమెంట్? చెక్ అనే పదం వచ్చింది, అంటే ఇట్స్ ఏ బ్యాంక్ పేమెంట్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, టేక్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. ninth date by Rajesh. It's a bank payment. So take in the bank column 7,800 and discount received column 200. That's it. ప్రతిదానికి అనాలిసిస్ చేస్తా పోండి. 10th date paid into bank 10,000. So deposited into bank అన్నా paid into bank అన్నా ఒకటే మీనింగ్. So deposited into bank or paid into bank or opened a current account convey the same meaning. Current account open చేయాలన్నా కూడా బ్యాంక్ లో మనం డబ్బులు డిపాజిట్ చేయాలి. So paid into bank also convey the same meaning. So 10th date 10,000, it's a contra entry. What is the entry, dear students? Same 4th date laga. To cash account, బ్యాంక్ లో డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తున్నాం అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ రాస్తాం, బ్యాంక్ కాలం 10,000. సేమ్ డేట్ 10th రాస్తాం. ఇక్కడ క్యాష్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ బై బ్యాంక్ రాయాలి. విచ్ బ్యాలెన్స్ is getting reduced? Cash column is getting reduced. So 10,000, and it is second contra in our problem. Take it here. Take it contra. So coming to the next transaction. What is the next transaction? Withdrawn cash from bank. 11th date. Withdrawn cash from bank for which use? Personal use. Personal use అని వచ్చినప్పుడు ఎంట్రీ మీ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్. చెప్పండి, కాంట్రా ఎప్పుడు వస్తుందని మీకు కాంట్రా రైజెస్ వెన్ క్యాష్ ఈస్ డెబిటెడ్ బ్యాంక్ టు బి క్రియేటెడ్, వెన్ బ్యాంక్ ఈస్ డెబిటెడ్ క్యాష్ టు బి క్రియేటెడ్. కానీ మనకి ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను చెప్పాను కదా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మీరు అంత ఈజీగా అకౌంటెన్సీ నేర్చుకుంటారు. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డ్రాయింగ్స్ టు బ్యాంక్. సో ఇట్స్ ఏ నాట్ ఏ కాంట్రా, ఇట్స్ ఏ బ్యాంక్ పేమెంట్. 11th date 2,400. 11th date by drawings. Bank column 2,400. Next please. Next 16th date. Received check from Sai 5,720 in full settlement of 5,800. ఇక్కడ జాగ్రత్త చేయాలి. ఏదైనా చెక్ వచ్చిందంటే మీ మైండ్ ఏం పని చేయాలంటే ఆ చెక్ని అదే రోజు డిపాజిట్ చేసామా తర్వాత రోజుల్లో డిపాజిట్ చేసామా చెక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, సాయి చెక్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 12th వచ్చింది. సాయి చెక్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 12th డేట్కి వచ్చింది. ఆ సాయి చెక్ని ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేసాం? డిపాజిటెడ్ సాయి చెక్ ఇంటూ బ్యాంక్ ఆన్ విచ్ డేట్ మా? 13th date. సో చెక్ రిసీవ్డ్ ఆన్ 12th, డిపాజిటెడ్ ఆన్ సబ్సిక్వెంట్ డేస్. అది 13 కావచ్చు 14 కావచ్చు. సో వెన్ చెక్ రిసీవ్డ్ అండ్ నాట్ డిపాజిటెడ్ వీ హావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్. సో 12th date ఎలా వస్తుందంటే 12th date ట్రాన్సాక్షన్ 12th date transaction to Sai, జాగ్రత్త వహించండి ఇక్కడ, to Sai, even though check received ma, we have to take in the cash column. ఇది cash column కదా, 5,720 instead of how much? 5,800 కదా. సో ఎంత డిస్కౌంట్ అలౌడ్? 80 rupees. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎంత? 80 rupees. సో టు సాయి అకౌంట్. సో చెక్ వచ్చి అదే రోజు డిపాజిట్ చెయ్యలేదు కాబట్టి క్యాష్ కాలం వేసుకున్నాను. ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేశాడు సాయి చెక్? సాయి చెక్ హ్యావ్ బిన్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద 13th date కాబట్టి ఇది కాంట్రా అయిపోయింది. సరే, ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది సార్ అంటే సేమ్ సాయి చెక్ ని క్యాష్ కాలం వేసుకున్నాం కాబట్టి క్యాష్ డిపాజిటింగ్ కి ఏమైతే ఎంట్రీ వచ్చిందో ప్రీవియస్ చెక్ డిపాజిట్ చేసినా అదే ఎంట్రీ. దట్ ఈస్ కేస్ 3. ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్ కేస్ 3. ఓకేనా? 13th ఈజ్ ఏ కాంట్రా. అమౌంట్ ఇవ్వరు దానికి. టు క్యాష్ అకౌంట్. సాయి చెక్ ఎంత ఉంది డియర్ స్టూడెంట్స్? సాయి చెక్ ఈస్ 5,720 కదా, ఇక్కడ బ్యాంక్లో వేసుకున్నాం ఇప్పుడు 5,720 అండ్ హియర్ 13th date బై బ్యాంక్ క్యాష్ కాలం 5720. అల్టిమేట్గా ఈ 5720 క్యాష్ డెబిట్లో ఉండేది, క్రెడిట్ ఉన్న 5720 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే అల్టిమేట్గా బ్యాంక్లోనే డెబిట్ అవుతుంది, బ్యాంక్లోనే మన ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఒక ప్రొసీజర్, దాన్ని మనం ఏం చేయలేం.
చెక్ వచ్చిన రోజు డిపాజిట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ప్రతి బుక్స్ లో ఫాలో అవుతారు. ఓకేనా? ఈవెన్ సిఏ ఫౌండేషన్ బుక్స్ లో కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు. నెక్స్ట్ 14 సారీ వన్ మోర్ కాంట్రా కదా, కాంట్రా ఇండికేట్ చేయాలి కదా ఇక్కడ నేను. సో కాంట్రా ఇండికేషన్ చేద్దాం. లెటర్ సి, హియర్ ఆల్సో లెటర్ సి. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, the next point, 14th date, withdrawn cash from bank for office use 8,000. Cash withdrawn from bank for which use? Ma office use. So whenever cash withdrawn from bank for office use, what is the entry? Cash account debtor to bank account. Business లోకి క్యాష్ వస్తా ఉంది, ఎవరు ఇస్తున్నారు? బ్యాంకర్ ఇస్తున్నారు. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 8,000. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ కాబట్టి బ్యాంక్ క్యాష్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఉన్న కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అనదర్ కాంట్రా యాజ్ పర్ మై ఎగ్జాంపుల్ కేస్ 2 when cash withdrawn from bank for office or business use. So cash account data to bank కాబట్టి 14th date. 14th date. Cash account data to bank కదా, entry to bank account. టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏ కాలం రాయాలి? ఇక్కడ బ్యాంక్ అని ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ క్యాష్ కాలంలో రాయాలి 8,000. అదే డేట్ 14th డేట్ ఇక్కడ రాద్దాం. ఇక్కడ బ్యాంక్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ క్యాష్ అని రాసి బ్యాంక్ కాలంలో రాయండి 8,000 రూపీస్. బ్యాంక్ కాలంలో 8,000 రూపీస్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంట్రాస్ట్. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 3 కేసెస్ కాంట్రాస్ట్ వచ్చేసినాయి మనకి. 3 కేసెస్ కాంట్రాస్ట్ వచ్చినాయి. ఒకటేమో డబుల్ వచ్చింది, క్యాష్ డిపాజిట్ బ్యాంక్ అనేది 2 times వచ్చింది. ప్రీవియస్ చెక్, సాయి చెక్ డిపాజిట్ బ్యాంక్ వచ్చింది. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ వచ్చినాయి. సో 3 కాంట్రాలతో పాటు ఒక కాంట్రాక్ట్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి మీకు 4 కాంట్రాక్ట్స్ కనబడుతున్నాయి మీకు స్క్రీన్ మీద. సో దిస్ ఈస్ ద 3 కాంట్రాక్ట్స్ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మొదటి ప్రాబ్లంలోనే 3 కాంట్రాక్ట్ కేసెస్ కూడా కవర్ అయినాయి. ఒకటి రిపీట్ అయింది కాబట్టి 4 times కనబడుతుంది. సో బీ కాషియస్ మా. అండ్ మిగతావన్నీ రొటీన్ ఇంకా రెంట్ పేడ్ బై చెక్ 3,200. ఇట్స్ ఏ రిసీట్ ఆఫ్ పేమెంట్ విచ్ పేమెంట్? బ్యాంక్ పేమెంట్. సో డేట్ ఈస్ 15th, 3,200. 15th by rent 3,200. Next please. Next, received a check from Mohan and sent to bank. సో మోహన్ నుంచి చెక్ వచ్చింది 16th. అదే రోజున బ్యాంక్ కి పంపించాను, అదే రోజు బ్యాంక్ పంపించాను. సో దీని గురించి కన్ఫ్యూజన్ లేదు. చెక్ వచ్చింది, బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినాం అదే రోజు. సెండ్ టు బ్యాంక్ అన్నా సెండ్ టు బ్యాంక్ అన్నా డిపాజిట్ సేమ్ డే అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? సో వెన్ చెక్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిపాజిట్ ద సేమ్ డే టేక్ అవుట్ ఆన్ ద రిసీట్. ఇట్స్ ఏ బ్యాంక్ రిసీట్. 16th date to మోహన్. 16th date to మోహన్. To Mohan. How much value of the check received from Mohan ma? 45,000. So 45,000, take it in the bank column. It's a bank receipt, not a contra. Next, sale through debit card 1,25,000. So dear students, do not confuse ma. Sale jarigite adi receipt a kada? Receipt. అది డెబిట్ కార్డ్ అయినా సేమ్ ట్రీట్మెంట్, క్రెడిట్ కార్డ్ అయినా సేమ్ ట్రీట్మెంట్, గూగుల్ పే సేమ్ ట్రీట్మెంట్, ఫోన్ పే సేమ్ ట్రీట్మెంట్, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్. ఫస్ట్ మైండ్లో ఇలా సెట్ కాదాం. సేల్ జరిగిందంటే అది ఇన్కమ్, సేల్ జరిగిందంటే అది ఇన్కమ్. ఇన్కమ్స్ ఆల్వేస్ టేక్ ఇట్ ఆన్ ద రిసీట్ సైడ్. అది డెబిట్ కార్డ్ జరిగినా, క్రెడిట్ కార్డ్ జరిగినా, జీపే గూగుల్ పే ద్వారా జరిగిన, ఫోన్ పే, పేటిఎం, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆన్లైన్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ఇంకా ఎటువంటి బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా సేల్ జరిగింది అంటే అది మనం రిసీట్ సైడ్ వేసుకోవాలా, బ్యాంక్ కాలం వేసుకోవాలా. నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ రిసీట్. సో సేల్స్ త్రూ డెబిట్ కార్డ్ ఈజ్ ఏ 17th date. 17th date 1,25,000. 17th date to sales account 1,25,000. అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఒకసారి. 17th అయింది. 21st date సేల్స్ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్. సో సేల్ జరిగిందంటే అది బ్యాంక్ రిసీటే 75,000. 21st date 75,000. 21st date to sales account 75,000.
ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ సేల్స్ త్రూ పేటిఎం, సేల్స్ త్రూ జీపే, సేల్స్ త్రూ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్, సేల్స్ త్రూ ఆన్లైన్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్, సేమ్ ట్రీట్మెంట్, ఇట్స్ ఎ బ్యాంక్ రిసీట్. ఓకేనా. 24th చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ చక్రి. సో దీనికి ఒక స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాడు. ఓకేనా. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ చక్రి అన్నాడు. ఇంతకుముందు సాయి చెక్ గురించి క్లారిటీ ఉంది. సాయి చెక్ ఒక రోజున వచ్చింది, తర్వాత రోజులో డిపాజిట్ చేసాం. ఓకేనా. అది 12th డేట్ చూడండి. సాయి చెక్ 12th వచ్చింది, డిపాజిట్ 13 జరిగింది, క్లారిటీ ఉంది. మోహన్ చెక్ వచ్చిన రోజే డిపాజిట్ చేస్తాం, దానికి క్లారిటీ ఉంది. కానీ చక్రీ చెక్ క్లారిటీ లేదు. చక్రీ చెక్ రిసీవ్డ్ ఆన్ 24th, బట్ డిపాజిటింగ్ డేట్ ఈస్ నాట్ గివెన్. కాబట్టి థింక్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ డేట్స్లో ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. ఎక్కడ ఇవ్వలేదంటే అనుకోవాలి ఇక్కడ, the check received from Chakri have been deposited on the same day. We have to make an assumption that it has been deposited on the same day. When received check from Chakri and deposited on the same day, it is a bank receipt or contra? Obviously, it's a bank receipt. Okay, now 24th date 2 lakhs. 24th date చక్రీ చెక్ 24th వచ్చింది, కానీ తర్వాత రోజుల్లో డిపాజిటింగ్ గురించి ఇవ్వలేదు, ఆ రోజు డిపాజిట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అంటే అజంప్షన్తో వెళ్ళిపోవాలి. ఇట్స్ స్టాండర్డ్ అజంప్షన్, ప్రతి ఒక్కరు అలాగే భావించాలా. టు చక్రీ అకౌంట్, టు చక్రీ అకౌంట్, బ్యాంక్ కాలంలో 2 lakhs. బీ కేర్ఫుల్. ఒక చెక్ వచ్చిన తర్వాత దాని డిపాజిటింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకపోతే బ్యాంక్ రిసీట్గా భావించండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ చెక్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ చక్రీ. సాలరీస్ పేడ్, సాలరీస్ పేడ్ 48,000. చెప్పండి, ఇట్స్ ద ఫస్ట్ పేమెంట్. విచ్ పేమెంట్? క్యాష్ పేమెంట్ ఆర్ బ్యాంక్ పేమెంట్? మీన్స్ అక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు మనకి, చెక్ కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం చెప్పలేదు, కాబట్టి క్యాష్ పేమెంట్. సో 26th date 48,000. 26th date by salaries $48,000. By salaries 48,000. Next, please. Next transaction in the question, please. After salaries paid 48, electricity bill paid through check అన్నాడు. So it's a payment and clearly mentioned check. So dear students, it's a bank payment. It's a bank payment. So 27th date 5,000. By electricity bill 5,000 rupees. Okay. Next, what is the next transaction in the question? Dividends received through check. సేమ్ ట్రీట్మెంట్, చక్రీ చెక్ లాగే. ఈ చెక్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు, కింద డేట్ కూడా క్లోజ్ అయింది, కాబట్టి ఏమనుకోవాలా? ద చెక్ హ్యావ్ బిన్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. సో 28th date to dividends 95,000. To dividends directly bank column, take it 95,000. Next, please. I think this is our end of the answer, na? That's it, na? Okay, na? So we have covered all the points. Now the procedure is we have to balance the accounts. Okay, na? Before balancing, the procedure is same. చూడండి, మాక్సిమం పాయింట్స్ కవర్ చేసి ట్రై చేశాను. అంటే ఎలా ఉందంటే, మీరు ఈ ఫస్ట్ వీడియో చూస్తేనే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ చేయగలరని హోప్ చేస్తున్నాను. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఒక 3-4 వీడియోస్ తయారు చేద్దాం రిలేటింగ్ టు ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్. సో లెట్స్ మేక్ ద టోటల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంచెం గ్యాప్ వదులుకొని మనకి రిసీట్స్ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ కాలంలో. బ్యాలెన్సింగ్ ప్రొసీజర్ స్టాండర్డ్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రొసీజర్ నా. ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఒక 2,480, దట్ కమ్స్ టు 2,480 రూపీస్. 2,480 రూపీస్. అలాగే డిస్కౌంట్ రిసిప్ట్ టోటల్ చేద్దాం. 800 and 200, only 1,000. Okay, only 1,000. Now what is the next procedure? It's 1,000. Okay, next procedure is balancing of cash.
సో ఓపెన్ చేద్దాం, క్యాలిక్యులేటర్స్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. సో చూడండి, మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా క్యాలిక్యులేటర్ ఇలా పెడుతున్నాయి ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇది మా క్యాష్ కాలం ఇది కదా, క్యాష్ కాలం ఇది కదా. సో క్యాష్ కాలం టోటల్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డెబిట్లో 1 lakh ప్లస్ 28,000 ప్లస్ 15,600 ప్లస్ 16,000 ప్లస్ 5720 ప్లస్ 8,000 ప్లస్ దట్స్ ఇట్ మా. సో క్యాష్ డెబిట్ ఈజ్ 1,73,320. సో రఫ్ పేపర్ తీసుకుందాం, రఫ్లో రాసుకుందాం. క్యాష్ డెబిట్, what is the cash debit total? 1,73,320. 1,73,320. Next, dear students, will do the cash credit also now itself. So confused కాకుండా cash column credit set చూడండి, cash column మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ. The amounts were 19,200 plus 14,000 plus 2,000 plus 10,000 plus 5720 plus I think the payments were close 50,920. Credit is 50,920. Now let's make the balance. సో ఇక్కడ క్యాష్ కాలం చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు డెబిట్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఆల్వేస్ డెబిట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ద క్రెడిట్. ఓకేనా? సో నౌ మేక్ ద డెబిట్ టోటల్ మైనస్ క్రెడిట్ టోటల్. దట్ ఈస్ 1,73,320. 1,73,320 minus 50,920. So you'll get 1,22,400. So dear students, our cash balance is 1,22,400. Let's do the process now. So మనం cash account లో పోదాం. Debit total is more. So I'm taking the biggest amount on both sides, that is 1,73,320. Taking the same amount on the credit side, 1,73,320. Okay. Now balance is 1,22,400. So date రాద్దాం last January 31st by balance carried down. Cash column, we do careful now. 1,22,400. Okay. And here February 1st to balance brought down cash column 1,22,400. So this is the cash balance completed, and we have to do the bank also. Bank balance kuda cheyala same procedure vadi. Okay na? So first of all, we'll do the bank balance now. So ఒకసారి bank column check చేస్తాపోండి అందరూ. This is our bank column. 40,000 plus 14,000 plus 10,000 plus 5720 plus 45,000 plus 1,25,000 plus 75,000 plus 2 lakhs plus 95,000. So you'll get 6,09,720. Bank column వేస్తున్నాను ఇక్కడ. Bank column లో rough లో bank debit balance is 6,09,720. 6,09,720. And dear students, we'll do the credit bank balance total also now. Credit set bank column, just check it ma. Just refer this column ma. 8,000 plus 7,800 plus 2,400 plus 8,000 plus 3,200 plus 48,000 plus
5,000 plus, that's it, 82,400. 82,400 is the total credit. Credit is 82,400. 82,400. Now balance it, which side is a debit? So నేను చెప్పాను కదా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పటికి డెబిట్ రావచ్చా క్రెడిట్ రావచ్చా అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్వశ్చన్. Cash always debit balance, but bank may show some cases debit balance higher, in some problems credit balance also higher. So be careful. Okay, na? So 82,400 is the credit side. Okay. Now make the difference value. 6,09,720. 6,09,720 minus 82,400. So how much you get? 5,27,320. Balance is 5,27,320. This is our balance, bank balance. So bank balance favorable వస్తుంది. So మనకి receipts ఎక్కువ ఉన్నాయి, payments తక్కువ ఉన్నాయి. So first of all, highest amount how much? Debit amount. So taking the debit balance on both sides, 6,09,720. 6,09,720. Here also 6,09,720. And bank balance is how much we are getting? The bank balance we are getting is 5,27,320. I'm writing here bank balance 5,27,320 rupees. Here same 5,27,320 rupees. That's it. So dear students, we have completed the answer. So this is the 3 columns cash book covering maximum points. Okay, problem lo maximum points vachinatlu cheyadam jarigindi. So we have started our opening cash balance with 1,40,000. We have received all number of cash receipts and number of cash payments, bank receipts as well as bank payments. After ascertaining the discount allowed for the period is 2,480 and discount received is 1,000. Our cash receipts are more than the cash payments. Our cash balance comes to 1,22,400. As well as bank, also here bank receipts are more. Bank receipts are more than the bank payment. Our bank balance is 5,27,320. So our closing cash balance 1,22,400. Our closing bank balance is 5,27,320. ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీరు మినిమం 2 times వినాలి. అప్పుడే పర్ఫెక్ట్ గా మీరు 3 columns cash book చేయగలరు. Hope you will do. That's it for today. Thank you to all. Have a good day to all of you.